Hello, my students. Today we are going to talk about Unit 3, Period 5, and it is the integrated skills. So let's start. Unit 3, Period 5, Activities 1 and 2. Mary Williams, as Information Officer for the Accident Prevention Society, you're obviously aware of the change in people's attitudes to safety regulation, that some people think it's gone too far. Yes, but I think it's not as big a change as it seems. Many of the stories that appear in the popular press are wrong or even untrue. When people stop and think and see the figures, they realise there are good reasons behind the regulations. So I'm not going to apologise. I'm proud of what we've achieved. Can you give us some examples? Certainly. When the APS started back in 1917, one of the first things we did was get the rules changed on walking on the streets so that walkers faced vehicles coming towards them. As a result, the number of people killed in traffic accidents fell by 70% in 1 year. More recently, of course, we helped to change the law on seatbelts in cars. Wearing them became compulsory in 1983, and the figures seem to show that 60,000 lives were saved. More recently still, we persuaded the government to pass a law making it illegal to use mobile phones while driving. That was in 2003. And now most people don't do it. I guess that's an example of attitudes changing in a good way. Exactly. We see this again and again. After a while, it just seems natural not to do certain things. When we look back now, for example, it seems strange that we used to drive without seatbelts. It certainly does. Well, thanks for talking to us, Mary Williams of the APS. Okay, in this activity, we have listened to an accident prevention society worker called Mary Williams. طبعا عندنا عاملة في مؤسسة الوقاية من الحوادث وتدعى ماري ويليامز. ماري ويليامز في هذا اللقاء أخبرت طبعا إنه من أجرى معها اللقاء الشخص قالت له إنه كتير فخورة بشغلها بالAPS والإنجازات اللي صاروا منجزينها خلال من فترة إنشاء المؤسسة إلى الآن. في البداية ماري ويليامز blames the popular press for printing false stories. طبعا في بداية حوارها ماري ويليامز كانت تلوم طبعا وسائل الصحافة المشهورة لنشرها معلومات أو قصص خاطئة. And she feels proud وتشعر بالفخر of what the APS has achieved. أكملت ماري ويليامز حديثها بضرب أمثلة لإنجازاتهم من 1917 إلى 2003. We are going to read about these examples by matching each number or date to the correct fact. هنتعرف على الأمثلة اللي ذكرتها ماري من خلال إنه نعمل إحنا ماتشنج للأرقام مع التواريخ بالحقائق الصحيحة. Number 1. In 1917, the Accident Prevention Society was first established. يبقى تم إنشاء مؤسسة منع الحوادث اللي هي APS بال1917. ومنذ أن تم إنشائها 70% fall in the number of pedestrians killed by traffic after changing rules. 70% من أول سنة تم إنشاء فيها هذه المؤسسة انخفاض 70% هذه كانت نسبة انخفاض حوادث المشاة على الطرق. pedestrians معناها اللي هم walkers المشاة. In 1983, seat belts in cars became compulsory.
طيب متى قدروا يمرروا قانون إنه حزام الأمان في السيارة إجباري؟ بال1983. طيب من خلال هذا القانون اللي مرروه بال1983 إنه إجباري لبس حزام الأمان، إيش النتيجة اللي حققوها؟ Number 4 60,000 was the number of lives saved by wearing car seat belts. يبقى 60,000 شخص كان هو نمبر أو عدد حياة الأشخاص اللي تم إنقاذها بواسطة لبس حزام الأمان. In 2003 it became illegal to use mobile phones while driving. طبعا بال2003 قدروا يمرروا قانون إنه يصير من غير الشرعي وغير القانوني إنه استخدام الموبايل خلال قيادة السيارة. Now let's continue. Activity number 3, look at the pie chart, then complete the sentences below. هذا الشكل اللي هو قدامنا عنا هنا يا بنات اسمه باي تشارت، اسمه باي تشارت. الباي تشارت هذا عاملينه ل causes of back injuries in Australia، لحوادث إصابات الظهر، أسباب حوادث إصابة الظهر في أستراليا. طبعا كل لون عندي أنا blue, orange, yellow, green, purple and red. كل لون عندي هنا on the right محدد شو بيمثل. for example the blue traffic accidents حوادث الطرق وما تمثل ما نسبته 37%. 37%. The red one falls 42%. شايفين احنا ال 42 طبعا ماخدة أكبر حجم من حجم الشطيرة أو حجم الفطيرة سوري، وتمثلها حوادث السقوط والوقوع. يبقى أنا هاي عندي هنا ماخد المركز الأول، هنا حيكون ماخد المركز الثاني. نيجي بعدين نمبر 3 اللون البيربل، عنده جزئية صغيرة تمثل طبعا عندي ايه knocked over or lifting بمعدل 4%. يبقى حوادث طبعا انه الإغماء أو انه الوقوع طبعا بتمثل انه 4%. others محددش شو هي ال others، أخرى حوادث أخرى بتمثل 3%. assaults الاعتداءات، fights الشجارات 3%. عين هذا باللون اللي هو كان عندي ايش اللون اليلو الأصفر. نيجي للون الأورنج ماخد حجم كبير اللي هو ثالث حجم عندي، ماخد عندي هنا اللي هو سبورت حوادث الرياضة، ماخدة ما تمثل بمقدار 12%. طب من خلال هذه النسب هقدر أكيد أنا أجاوب على السنتنسز أكملها هنا بالأرقام والنسب الصحيحة. Number 1 the main cause of back injuries in Australia، أهم أسباب حوادث الظهر في أستراليا، مين اللي أخذ أعلى نسبة؟ طبعا cause مفرد يبقى is falls. Number 2 12% of back injuries in Australia happened while people were. طب حاجة على نسبة 12% عند مين؟ عند sport، يبقى while people were doing sports. The second most common cause مين قلنا اللي أخذ المركز الثاني؟ اللي هو البلو اللي هو الترافيك، يبقى the second most common cause of back injuries in Australia is traffic accidents حوادث الطرق. Only قديش طيب قديش اللي هو فقط happen during fights or assaults. نيجي ل fights or assaults قديش ماخد النسبة؟ طبعا 3% of back injuries، بس ما تمثل ايش بنسبة 3% من حوادث الظهر هي حوادث ناتجة عن الشجارات أو الاعتداءات. Let's see next. Last activity we have in period number 5. Activity number 4 discuss this question in pairs or small groups. هنناقش سؤال طبعا حاليا مع نفسنا، هو المفروض كل واحدة مع زميلتها أو نعمل مجموعات صغيرة but unfortunately we can't. So what is the question? During the First World War, when all British soldiers were given better
metal helmets to wear. The number of soldiers in hospital with head injuries rose sharply. How can you explain this rise? Note, the answer is very logical. It is not a trick question. يبقى معنى الكلام اللي عندي سؤال بيقول لي خلال فترة الحرب العالمية الأولى عندما أعطي الجنود البريطانيين خوذة لحماية رأسهم مصنوعة من الحديد الجيد. طيب بقول لي أعداد الجنود في المستشفى مع إصابات بالرأس زادت بشكل كبير. كيف تفسري هذه الزيادة؟ ملاحظة، الإجابة يجب أن تكون منطقية. هذا ليس سؤال خدعة. يبقى بدنا نفكر بمنطق. The answer الإجابة It means they were not killed by being shot in the head. However, they were still injured by the force of the bullet, so they had to be treated in the hospital. يبقى حطوا خوذة على راسهم، يبقى مش هتجيهم الرصاصة تقتلهم مقتل بالراس، ولكن الطلقة اللي اجت على الخوذة طبعا أكيد لسه إيش قوة الرصاصة هذه حيأذي راسهم، فبالتالي هم بحاجة إلى العلاج في المستشفى. Now we have come to the end of our period. Thank you for listening and goodbye. يعطيكم العافية.